Good morning. This is a topic which is called autism spectrum disorder, developmental disability basically caused by differences in the brain of people, a person or a child or even a grown up. Problems with social communication and interactive skills and they have repetitive behaviors. त्यही कुरा बार बार दोहोऱ्याइरहने और इन्टरेस्ट त्यही एउटै कुरामा र उनीहरूको के हुन्छ भने अर्को दे क्यानट पे अटेन्सन. Okay. So, as a child, when it shows certain signs, of course, it is difficult. Even skilled or a person who is or a specialist or a physician or a pediatrician mainly who is familiar with this ASD or autism spectrum disorder can uh, detect. So, what are the things to see? Now, this can be important. This is a information mainly for people who might be interested to know. You have a child who does not keep eye contact. उसको नाम बोलाउँदाखेरि 9 महिना पुग्दाखेरि पनि त्यसले रेस्पोन्स गर्दैन, रियाक्सन देखाउँदैन. फेसियल एक्सप्रेसन उसको मुहारमा कुनै प्रकारको एक्सप्रेसनहरू ह्याप्पी, स्याड, एङ्ग्री अथवा सरप्राइज देखिँदैन 9 महिना हुँदा पनि. त्यसपछि गेम्सहरू खेल्न मन पराउँदैन 12 महिना पुग्दाखेरि पनि र हातसात त्यस्तो हल्लाउँदैन र अरूसँग उसले देखाउँदैन, अरू केटीकेटीसित इन्ट्रेस्ट नै देखाउँदैन. तिमीले अब हामीले केही कुरा देखाए इन्ट्रेस्टिङ भने उसले त्यसमा गर्दैन, कुनै साइन देखाउँदैन र 5 वर्ष पुग्दाखेरि पनि सिङ, डान्स केही पनि गर्दैन. अब these are the things which are generally seen in a child with ASD or autism spectrum disorder. Now, as he grows, he will not show any social interest. He will uh, do something repeatedly, obsessive interest. है र उसको सबै कुरा डिलेड हुन्छ इम्प्रुभहरू. This child will have delayed language skills, delayed movement skills, cognitive र लर्निङ जुन स्किल्सहरू हुन्छ, कग्निटिभ भने बुझ्नुहुन्छ. सो कग्निटिभ इज टु रिकग्नाइज इन ए वे. कग्निटिभ र लर्निङ स्किल पनि उसको अलिकति डिले हुन्छ, बिकम्स हाइपर एक्टिभ, इम्पल्सिभ पनि हुन्छ, इनएटेन्टिभ बिहेभियर, एपिलेप्सी पनि हुनसक्छ. ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल मतलब पेट बिग्रिन सक्छ, अनयुजुअल मुड, इमोसनल, एङ्जाइटी, स्ट्रेस एन्ड एक्सेसिभ वरी. अब के गर्ने त? अब यसको लागि यसको औषधि छ कि छैन? यसमा अब अर्को रेट सिन्ड्रोम भन्ने पनि एउटा हुन्छ, सिमिलर टु दिस डिजिज. ओके, what is to be done now? First of all, the diagnosis is very, very important. Now, there is a strong paradigm shift on this. People with ASD, for them, like we say differently disabled, we use that term. In the same way, there is a paradigm shift which sort of tries to make understand that ASD is normal for some people. They can go on with their life in a different way. Like you have seen that movie, एउटा हिन्दी मुभी बनाएको थियो नि आमिर खानले, तारे जमिन पर. त्यसमा he has tried to explain all that. अब डायग्नोसिस कसरी हुन्छ त? देयर इज नो टेस्ट टु डायग्नोस, बट वाट यु क्यान डु, यु क्यान डु सम जिन टेस्टिङ, सम स्पेसल जिन टेस्टिङ. सबै ठाउँमा हुँदैन गरेर, तर त्यसको कुनै डायग्नोस्टिक प्रकारले त्यसको युज होइन, नट लाइक द्याट, बट इट इज डन. एन्ड अल्सो नाउ वाट इज द ट्रिटमेन्ट? देयर इज नो मेडिसिन.
There is no medicine, only behavioral therapy by the parent, by a skilled, behavioral therapist, by the physician, educational therapist. That is what is to be done in this disease. But again, as I said, we have to understand this can be something like a differently abled person who has this disease, and he could be given attention in that way as long as he is growing, as long as he is child. Once he grows up and he realizes he can look after himself, there are many stories. If we check in the internet, there are many stories of people who had this uh, autism spectrum disorders, but they are living a normal life. All right, I think I'll stop here. So, and another thing to add is, what are the likelihood कस्तो चाहिँ चाइल्डलाई हुन्छ भन्दाखेरि इफ द चाइल्ड इज बोर्न भेरी प्रिमेच्योरली अर उसको चाहिँ पेरेन्टहरूको पहिलादेखि फ्यामिलीमा छ भने मेल इज मोर लाइकली टु ह्याभ दिस डिजिज देन द फिमेल्स एन्ड अल्सो इफ देयर इज डिफिकल्टी अर एल्डरली मदर छ भने पनि हुनसक्छ सो विथ द्याट आई थिङ्क आई क्लोज थ्याङ्क यू फर लिसनिङ